We will begin with depreciation. No need to write. No need to write. Just to recollect. Number one, what is depreciation? Simple, reduction in the value of asset. Why this depreciation comes, or why this depreciation comes? Due to time factor or usage factor, or due to, for example, frictions or abnormal usage, due to poor maintenance, or it may be because of, for example, normal wear and tear. Okay, so that is why the depreciation arises. Okay, why to claim depreciation? Number one, for the purpose of determining what? Income. You should match incomes with what? Expenses, which includes depreciation also. Number one, you can look at this as a reserve for replacement of asset. Depreciation is a non-cash expense, yeah. Depreciation is a cash expense or non-cash expense? Non-cash expense, you can take it as a reserve for what? Replacement of asset. And of course, to show the asset in balance sheet. Asset at fair value. What do you mean by asset at fair value? For example, 5 years back, we purchased a machinery for 10 lakhs. Inniki vitha on the 10 lakhs ku povuma on the machinery. Probably you may get 2 lakhs or 3 lakhs. We'll put 10 lakhs less depreciation. We'll show the asset at what? Book value, which will show the fair value. Which will show which value? Fair value. To record the asset at fair value, we claim depreciation. So why to claim depreciation? To determine income. It's a reserve for replacement of asset. Asset will be recorded at what value? Fair value in the balance sheet. And number 4, you've got income tax benefits. Simple. Depreciation is allowed as an expense. Allowed as an expense for tax purposes. So that's why we claim which one? Depreciation. So don't copy this, just to recollect, just to recap on the mark. Methods of providing depreciation. In a method, how many methods are there? The first method is which one? Straight line method, otherwise called as original cost method. Otherwise called as fixed installment method. Okay, how to work out depreciation? When date of depreciation is not given, cost minus salvage value divided by what? Estimated life. Estimated life of the asset. When date of depreciation is given, you can work out what? Cost into depreciation percentage. Depreciation percentage. When rate of depreciation is not given, go by this method. Rate of depreciation kurta cost into percentage potunga. How to find out rate of depreciation? Simple. Depreciation amount divided by this, divided by what? Cost of the asset into 100. Cost of the asset into what? 100. Like this, we can work out depreciation under what? Straight line method or original cost method, otherwise what? Fixed installment method. Okay. Shall we do a problem based on this? Take up. Question, you can copy the question now. A machine was purchased on 1/4/2017 for rupees 5 lakhs. Scrap value rupees 50,000 after 5 years. The machine was sold on 1/10/2019 for rupees 1,85,000. Question number 1. Amount of depreciation in the mari kekla. Number 2, rate of depreciation. Number 3, book value of the machine on 1/10/2019.
Number 4, profit or loss on sale கேட்கலாம். So they can give you this data. Based on this data, they can ask you what? 4 questions. Amount of depreciation எவ்வளோ, rate of depreciation எவ்வளோ, book value of the machine எவ்வளோ, profit or loss on sale of machine. Amount of depreciation எப்படி work out பண்ணுவீங்க? Cost minus scrap value divided by estimated life. What is the cost of the asset? 5 lakhs minus scrap value 50,000 divided by எவ்வளோ years? 5 years. So 5 lakh minus 50,000 divided by 5 போட்டு என்ன வரும்? So this is amount of depreciation. Rate of depreciation எப்படி work out பண்ணுவீங்க? Amount of depreciation divided by cost of the asset into 100. 90,000 divided by 5 lakhs into 100. %. What is the rate of depreciation? 18%. Then they ask you to work out book value of the machine on 1/10/2019 கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிள். எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? Purchased on 1/4/2017. Sold on 1/10/2019. எவ்வளோ பீரியட் பாருங்களேன்? 1/4/2017 to 1/10/2019, not 6 months. 17-18 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 17-18 பார்த்தீங்கன்னா 1 year, 18-19 2 years. அதுக்கப்புறமா அக்டோபரில் சேல் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த பீரியட் டைம் பீரியட் பார்த்தா 2 years and 6 months வரும். 2 years and what? 6 months will come. So we have to provide depreciation for 2.5 years. So cost of the asset எவ்வளோ இருக்கு? 5 lakhs. Depreciation 5 lakhs into எவ்வளோ percentage? 18% for 2.5 years. Do you understand how this 2.5 years comes? 2 years and 6 months. So this is the book value of the machine. Yeah. Cost of the asset is 5 lakhs. Depreciation for 2.5 years. Book value is 2,75,000. The machine is sold for how much? 2,75,000. Sold for how much? 1,85,000 sale பண்ணிருக்கான்னா loss பாரு. 2,75,000 minus 1,85,000. Loss or profit? Loss on sale. We are selling for less than the book value. 2,75,000 தான் book value. அது நம்ம எவ்வளோ சேல் பண்றோம்? 1,85,000. Profit on sale இல்ல loss on sale? That is a loss on sale. Once again, any doubt in amount of depreciation? Cost minus scrap value divided by estimated life into 100. எவ்வளோ percent? எவ்வளோ amount? 90,000. Okay. So the rate of depreciation 90,000 divided by 5 lakhs into 100 போட்ட எவ்வளோ percentage வருது? 18% வருது இல்லையா?
So 2 years and 6 months கழிச்சு சேல் பண்றோம். 1/4/2017 இருந்து 1/10/2019 வரைக்கும் 2 years and 6 months கழிச்சு சேல் பண்றோம். So depreciation is 2,25,000, book value is 2,75,000, sold for 1,85,000. Now what is the loss on sale? Shall we? இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் ப்ராப்ளம் கொடுக்கணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கு. இந்த மாதிரி மாடல்ல ஒரு கொஸ்டின் உண்டு. 4 கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா? இல்லை ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஃபைண்ட் அவுட் டெப்ரிசியேஷன் ரேட், தென் புக் வேல்யூ, தென் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் மிஷின் கேட்கலாம். ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உண்டு உங்களுக்கு. ஷால் வி ஸ்டார்ட்? A plant was acquired on 1/10/2018 on 1/10/2018 for rupees 8 lakhs, installation rupees 2 lakhs, scrap value rupees 1 lakh, life 10 years. The plant was sold on 1/1/2022 for rupees 6 lakhs. Okay, 7 lakhs. Questions are same. What are the questions? Amount of depreciation, rate of depreciation, book value of the machine on the date of sale on 1/1/2022. Then find out what? Profit or loss on sale of plant. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். You are going to try. What is the amount of depreciation? 290,000. Now what is the cost? 10 lakh minus 1 lakh divided by எவ்வளோ years? 10 years. எவ்வளோ வரும் depreciation? 90,000 per annum. Rate of depreciation போட்டா என்ன வரும்? Rate of depreciation 90,000 divided by 10 lakhs into 100. எவ்வளோ percentage வருது? 9%. Book value the plant on 1/1/2022 கேட்டிருக்காங்க. When it was purchased? 1/10/2018. Sold on 1/1/2022. எவ்வளோ months வருது? எவ்வளோ years வருது பாரு. 3 years and 3 months. இல்லையா? 19, 20, 21 3 years complete ஆயிடும். Then October, November, December 3 years and 3 months. So we can say 3.25 years. 3.25 years. So what was the cost of the asset? What is the cost of the asset? 10 lakhs less depreciation 10 lakhs into எவ்வளோ percentage? 9% for 3.25 years. So less பண்ணீங்கன்னா you will get book value. It is sold for 7,07,500 is book value. Sold for எவ்வளோ? 7 lakhs. அப்போ loss or profit? Loss on sale. Loss on sale எவ்வளோ வரும்? 7,500.
Done. So we had discussed which method? Straight line method. Straight line method, depreciation will be uniform. Rate of depreciation is on the cost of the asset. So we work out book value. This is the book value. Next, listen. Shall we proceed? Proceed panlama. Next method. Second method is called as which method? See, நீங்க regular class ledger accounts எல்லாம் போட்டிங்களா என்ன? Depreciation did you do ledger accounts? Asset account எல்லாம் prepare பண்ணி போடுற மாதிரி அதெல்லாம் தேவையில்லை. Because MCQ you are not going to be asked which accounts. Ledger accounts கேட்க மாட்டோம். Start. Number 2, written down value method. Shortly called as WDV method. Question paper answer in a minute. Otherwise called as diminishing balance method. Okay, here depreciation is calculated on the opening balance of asset. Opening book value of the asset. It goes down every year. It goes down every year. Let us go with an example. Pay attention. Listen பண்ணிங்க அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். Same question let me to take. Same base let me to take. The question எடுத்துக்கிறேன். Okay, ஒண்ணே நீங்க என்ன ஆட் பண்றேன்னா depreciation 20% WDV. Depreciation which percentage? 20% WDV information add பண்றேன். So the problem solve பண்றதுக்கு which one doesn't matter? The scrap value, life எதுவுமே doesn't matter. Okay, what matters is which one? 20% WDV. Wait பண்ணுங்க. When the asset was purchased? On what date? 1/4/2017. எவ்வளவு value இருக்கு? 5 lakhs. So depreciation for the first financial year, 17-18 financial year க்கு எவ்வளவு வரும்? 5 lakhs into எவ்வளவு percentage? 20%. 5 lakhs into எவ்வளவு percentage? 20%. Balance எவ்வளவு இருக்கும்? 4 lakhs இருக்கும். Then depreciation for 18-19 financial year, the 4 lakhs ல 20%. WDV தான். 4 lakhs ல எவ்வளவு percentage? 20%, 80,000 போகும். Balance எவ்வளவு இருக்கும்? 3,20,000. This will be the value on 1/4/2019. When the asset was sold? 1/10/2019. So depreciation from 1/4/2019 இருந்து எது வரை calculate பண்ணணும்? 1/10/2019. 1/10/2019 work out பண்ணணும். 3,20,000 into எவ்வளவு percentage? 20% for how many months? 6 months. 3,20,000, 20% for 6 months. போட்டா depreciation எவ்வளவு வரும்? So 3,20,000 is the opening value minus 32,000 போட்டா this is the book value. This is the book value. Book value on 1/10/2019. 1/10/2019. Okay. Once again, opening value 5 lakhs. அதுக்கு 20%. Balance 4 lakhs. அதுக்கு 20% 80,000. 3,20,000. அதுக்கு 6 months depreciation போட்டா 32,000. Book value so much? 2,88,000. It is sold for how much? It is sold for எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 1,85,000. Now balance will become loss on sale. Balance will become what? Loss on sale. So under diminishing balance method, what doesn't matter is which one? Scrap value and number of years. Rate of depreciation கொடுத்தா அந்த depreciation continue பண்ண வேண்டியது. 20% on the opening balance. 20% on the opening balance. இங்க 20% for how many months? 6 months. 32,000. Book value 2,88,000 இருக்கு. Which we sold it for 1,85,000. Now there is a loss on sale of asset. Do you understand what is WDV method? Depreciation will come down every year. Depreciation will come down every year. Take up this. Shall we proceed? Next method. It is called as sum of digits method.
இருக்கு. எக்ஸாமினேஷன்ல அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல கேட்பான். ப்ராக்டிக்கலா இருக்கான்னா இல்ல. ப்ராக்டிக்கலா ஒன்லி SLM ஆர் வாட் WDV தான். சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் மெத்தட். வாட் இஸ் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்? மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டோட்டல் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி. So simple. Depreciation is calculated based on sum of digits. Based on which one? Sum of digits. Let me take the same example. இதே a machine was purchased for how much? On 1/4/2017 for 5 lakh. Scrap value 50,000 after how many years? 5 years கொடுத்திருக்காங்க. இது sum of digits மெத்தட்ல எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. pay attention. Year எவ்வளோ years life? 5 years life இல்லையா? 5 years life. So first year, second year, third year, fourth year, fifth year எடுத்துக்கிறேன். Okay. Sum of digits பாருங்க. Sum of digits now 1, 2, 3, 4, 5. What is the total? What is the total? Sorry. 15 இல்லையா? So wait பண்ணுங்க. Remaining life பார்க்கணும். வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகினிங்ல இருந்து 5th இயர் எண்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு ரிமைனிங் இருக்கும்? 5 இயர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் செகண்ட் இயர் பிகினிங்ல இருந்து 5th இயர் எண்ட் வரைக்கும் 4 இயர்ஸ், தென் 3 இயர்ஸ், தென் 2 இயர்ஸ், தென் 1 இயர். Sum of digit is 15. Sum of digit is 15. So how to work out depreciation? Depreciation is equal to cost minus scrap value into remaining life divided by sum of digits. Remaining life divided by sum of digits. What is the cost? 5 lakhs minus scrap value 50,000. This into எவ்வளோ remaining life இருக்கு? 5 years out of எவ்வளோ years? 15 years out of 15 sum of digits. செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 4/15 எவ்வளோ இருக்கும்? 4/15. Next year it will be 3 out of 15. Next year it will be 2/15. Next year it will be 1/15. So when you work out for the first year, ஃபோர் பை 15 இருக்கும். சாரி, 1,50,000 இருக்கும். தென் அதே மாதிரி 4/15. This into எவ்வளவு? This into 4/15. 5/15, 4/15 அந்த மாதிரி 1,20,000 வரும், 90,000 வரும், 60,000 வரும், then 30,000 வரும். So this is the depreciation. So once again, depreciation is equal to cost minus scrap value into remaining life divided by sum of digits. This is the depreciation to be charged. 1,50,000, 1,20,000, 90, 60 and what? 30,000 வரும். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு using sum of digits, what is the depreciation for the 4th year அந்த மாதிரி கேட்பான். Or what is the depreciation for which year? Second year அந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். This is which method? Sum of digits method. Take up this. One more method இருக்கு. Which method? Production units method. I'll come to that later. Do you understand what is sum of digits? Remaining life ஓட total add பண்ணா sum of digits.
So cost minus scrap value into remaining life divided by what? Sum of digits. Next, copy this production units method. I will explain what is production units method. Shall we? See, production units method is a simple concept. Same thing we will take. Wait, pannunga. Instead of remaining life, we will take the production. We will take which one? Production. First year, second year, third year, fourth year, fifth year. What is the production given? Listen to it. Apparama copy panningala. 10,000, 40,000, 10,000, 50,000, 30,000 and what? 20,000. ரொம்ப simple. Depreciation is equal to cost into minus scrap value into, ரொம்ப simple, into current year production. Current year production divided by total production. So what is the total production? 1,50,000 or 1,50,000 or so. What is this cost? 5 lakhs minus what is the scrap value? 50,000. This into what is the current year production? This into 40,000 divided by what is the total production? 1,50,000. Second year podumbodhu the same calculation da, instead of 40,000 we will take what? 10,000 by 1,50,000. 10,000 by 1,50,000 and the mari. So every year you have to do for how many years? 5 years. Calculation whatever they calculation. This is 50,000 by 1,50,000. Same calculation. 30,000 by 1,50,000. 20,000 by 1,50,000. So current year production divided by what? Total estimated production. There are 4 methods, but what is important is the first 2 methods. What are the 2 methods? Straight line method and what? WDV method. This one maybe a multiple choice question, 1 or 2 marks they can ask. 1 mark they can ask this method. Very simple, done. Clear? Current year production divided by what? Total production into cost minus scrap value. This will be the depreciation. Take up this. Next, depreciation, they can ask you question based on journal entry also. Depreciation can be charged by direct method or it can be charged by provision for depreciation account method. It is also known as accumulated depreciation. Wait, panna. Both the method, when an asset is purchased, the copy pannikavana just for theoretical reference. No need to copy this. When an asset is purchased, enna journal entry pass pannuvinga? Asset account data to which account? To cash or which account? Bank account. Same entry will be passed for provision for depreciation account method also. Okay. Then second, when depreciation is charged, in entry pass pannu. Depreciation account data to which account? Asset account. Direct asset lay charge pannipom direct method le. Okay. But provision for depreciation account method le, we will not charge it like this. We will take the depreciation account data to which account? Provision for depreciation account. So in this method, asset will be shown at cost price. At what price? Cost price. Depreciation is not recorded in the asset account.
Depreciation is recorded in which account? Provision for depreciation account தனியா ஒரு account open பண்ணுவோம். இங்க assetலயே record பண்ணுவோம். Here asset will be shown at, asset is shown at which one? Cost minus depreciation. Cost minus depreciation, we call it as book value. Okay, அதே மாதிரி when an asset is sold, when an asset is sold, in entry pass பண்ணுவோம். Cash or bank account data or selling price. The loss and then பண்ணுவோம். Loss on sale account data to which account? Asset account, nothing but book value. When an asset is sold. But in asset என்ன priceல maintain பண்றோம்? Cost priceல maintain பண்றோம். Same entry will come. Same entry will come. One extra thing will be provision for depreciation. Provision for depreciation account data. This is nothing but accumulated depreciation. Accumulated depreciation on the sold asset. On which asset? On the sold asset. To asset account. To asset account என்ன price record பண்ணும்? Cost price record. Because in a depreciation one, we don't charge it in asset. Depreciation is recorded in which account? Provision for depreciation account. நீங்க asset sale பண்ணும்போது அந்த depreciation cancel பண்ணும். Asset will be recorded at what price here? Cost price. இங்க asset will be recorded at book value, means cost minus depreciation. Cost minus depreciation. ரொம்ப simple. Purchase பண்ணுங்க asset, depreciation charge பண்ணா direct methodல assetலயே charge பண்ணிப்போம். Here we create an account called as which one? Provision for depreciation account. When an asset is sold, record the sale, loss on sale, asset at what value? Book value. இங்க sell the asset, loss on sale will be recorded and provision for depreciation will be debited for that portion. Anyhow, in the examination question என்ன கேட்கலாம்னா, when you maintain provision for depreciation account, asset will be shown at A, cost price, B, book value, C, replacement price, D, none of this. என்ன வரும்? It will be recorded at what price? Cost price. Or they can ask you journal entry for sale of asset. இந்த மாதிரி sale of asset ஒரு journal entry கேட்கும். Shall we? Now we will solve book back questions from your ICMA material. ICMA material. Go to question number 1. Depreciation refers to the process of which one? Allocation of cost of the asset over its life. In case of depreciable assets are revalued, the provision for depreciation is based on asset revalue panna. The provision for depreciation will be based on which one? Revalued amount over what? Estimated useful life of the asset. What are the internal costs of depreciation? Wear and tear, depletion, both A and B. Wear and tear. Then, which are the methods of depreciation prescribed by Income Tax Act? Income tax method, only which method is recommended? Equal installment now. Okay, point number C. Depreciation is not provided for which of the following assets? Depreciation is not provided for which of the following assets? Land க்கு depreciation கிடையாது. Land க்கு என்ன கிடையாது? Depreciation கிடையாது. Not provided depreciation for land. Then obsolescence means technological change. Obsolescence na an asset becomes obsolete when a new technology comes. Old technology இருக்கு, அதை change பண்ணிட்டு new technology develop பண்ணா asset value will become obsolete. Obsolescence comes because of technology. Depreciation is at the end of the year will be transferred to which account? P&L account. Depreciation will be transferred to which account? P&L account. Which of the following external causes? Obsolescence, time element, abnormal occurrences, all the above. Answer is all the above. D. Then accumulated depreciation is an example of unrecorded revenue. Unrecorded revenue. Look at the next one. Purchase price 8,90,000, cartage 70,000, installation charges 30,000, insurance charges 20,000, residual value 40,000, estimated useful life 5 years. Calculate the amount of annual depreciation under which method? Straight line method. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். You are going to try this.
What is the cost of the asset? What and all will be included in the cost? Purchase price include பண்ணுவோமா? Yes. Cartage? Yes. Before usage. Capital revenue expenditure refer பண்ணுங்க தெரியும். Installation charges include பண்ணுவீங்களா? Yes. Insurance, is it a capital expenditure or revenue expenditure? Revenue expenditure. So capital expenditure பார்த்தா price, freight paid for bringing the machine, installation charges. What is the cost of the asset? Add பண்ணுங்க 8,90,000 plus 70 plus 30. Cost of the asset. Cost of the asset. Add பண்ணுங்க எவ்வளவு இருக்கு? 8,90,000 plus 7 plus 30. 9,27,000. 9,27,000. Minus scrap value. What is the salvage value கொடுத்திருக்கோம்? Salvage value is how much? 40,000. Salvage value is 40,000 divided by life of the asset. Divided by estimated life of the asset. எவ்வளவு years? 5 years. What is the life given? 5 years. போடுங்க பார்க்கலாம். 9,27,000 minus 40,000. Minus 40,000 divided by எவ்வளவு years? 5 years. One lakh 77,400. Which one is correct? 1,77,400. Now, what is the correct answer? A. Depreciation 10 years base should be done based on which method? Depreciation 10 years lease. 10 years lease can be done based on which method? Either based on WDV or what? SLM. Cost is 1,50,000. Residual value என்ன கொடுத்திருக்கோம்? 10,000. Depreciation for 10% under which method கேட்டிருக்கோம்? WDV method கேட்டிருக்காங்க. For how many which year? Third year கேட்டிருக்கானா? 1,50,000 cost. அதோட first year depreciation என்ன இருக்கும்? This into எவ்வளோ percentage? 10%. அப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? 1,35,000 இருக்கும். Then அதே மாதிரி depreciation work out பண்ணுங்க. For second year, for third year. Depreciation for second year. Depreciation for which year? Third year என்ன வரும்? $12,150. 12,150. 10% WDV இல்லையா? Scrap value matter கிடையாது. So cost of the asset, depreciation 10%, then 1,35,000. அதுல 10%, 1,21,500. அதுல 10% என்ன வரும்? 12,150. 12,150. What is the correct answer? 12,150. For charging depreciation, which of the following asset depletion method is followed? Depletion method na natural resources use பண்ணணும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Depletion na நம்ம எடுக்க deplete ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். So என்னது? Wasting assets like mines and what? Quarries. The value of asset after deducting the depreciation from the historical cost is known as book value. Cost minus depreciation. Cost minus which one? Depreciation will be giving you what? Book value. Then cost of the machine எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 1 lakh. Depreciation as per SLM 19,600. 19,600. Depreciation rate கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின்ல போட்டு தப்பா போட்டிருக்காங்க. தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. Depreciation first year, second year, third year, fourth year same தானே இருக்கும். SLM மெத்தட்ல depreciation same தானே இருக்கும். So 19,600 divided by 1 lakh into 100 போட்டா the answer is 19.6%. Answer is எவ்வளோ? 19.6%. Option தப்பா கொடுத்திருக்கா. 19.6%. Please note this. Done now. So at home go through that fill in the blank question. For example, ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். Depreciation means decrease in the value of the asset. இனியும் நம்மளுக்கு fill up the blanks கேட்க போறது இல்லை.
Dash is a charge against profit. Okay, profit on sale of machinery is credited to which account? P&L account and the money. The amount of depreciation declines in which method? Reducing balance method and the money. They will give you anyhow MCQ தானே கேக்குறான். Fill in the blanks இல்லையே. Fill in the blanks இருந்தாலும் options கொடுத்திருப்பாங்க. You have to choose அந்த மாதிரி தான். Okay, try to go through these two at home. என்னது? Fill in the blanks as well as which one? True or false questions. And because ICMA ல book back questions நீங்க தரவா இருந்தாவே போதும். உங்களோட past exam questions பாத்தீங்கன்னா they test from which one? ICMA past ask questions. So depreciation புரிஞ்சுதா? So depreciation நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது straight line methodல amount of depreciation, rate of depreciation and what? Book value, profit or loss calculate பண்ற மாதிரி sum of digits method, production work method, then the journal entry order basics you should be thorough. We will begin with BRS. BRS, bank. Okay. நீங்க டைட்டில் வச்சதுந்தே நிறைய ஃபுல்லா டீச் பண்ணனும்னு புரிஞ்சது இதுல. I will teach from the beginning. Wait. Bank reconciliation statement. What is the word? Bank. அப்புறம் என்ன இருக்கு? Reconciliation statement. What do you mean by reconciliation? Wait பண்ணுங்க. Customer maintains a cash book. Customer maintains what? Cash book. அதுல he will maintain bank column. Cash column இருக்கும், என்ன இருக்கும்? Bank column இருக்கும். அதே மாதிரி கிரெடிட் சைட்ல கேஷ் காலம் அண்ட் விச் காலம்? பேங்க் காலம். அதே மாதிரி this is customer maintains which one? Cash book. And banker will maintain our passbook. நம்மளோட பாஸ்புக்ல யார் என்ட்ரி போடுவா? Banker will make the entry in the passbook. So let us assume cash bookல we are showing a bank balance. Cash bookல எவ்வளவு bank balance இருக்கு? Let's assume it is 5 lakhs. But passbook வாங்கி பார்த்தா பேலன்ஸ் இஸ் ஒன்லி 1 lakh. நம்மளோட ரெக்கார்ட் படி பேங்க்ல எவ்வளவு பைசா இருக்கணும்? 5 lakhs இருக்கணும். பட் பாஸ்புக்ல என்ட்ரி போட்டு வந்தா 1 lakh தான் இருக்கு. there is a difference இல்லையா? கஸ்டமரோட ரெக்கார்ட் படி எவ்வளவு பேங்க்ல இருக்கணும்? 5 lakhs இருக்கணும். பட் பேங்கரோட ரெக்கார்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh தான் இருக்கு. ஏன் டிஃபரன்ஸ்? அதான் ரெகன்சைல் பண்ண போறோம். ரெகன்சைல் மீன்ஸ் கம்பேர் டூ திங்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸ். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கிறதா ரெகன்சிலியேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஆன்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஆன்சர் 1 lakh வருது, நம்மளுக்கு 1,50,000 வருது, என்ன பண்ணுவோம்? கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஓகே, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், P&L அக்கௌண்ட் கம்பேர் பண்ணி ஏன் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, நீ இதை தப்பா போட்டிருக்க, இதை கரெக்டா போட்டிருக்க, நான் என்ட்ரி பண்ணல, இதை மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு பார்ப்போம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம்? வெரிஃபை பண்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விச் ஒன்? ரெகன்சிலியேஷன். நம்மளோட கேஷ் புக்கையும் பாஸ்புக்கையும் கம்பேர் பண்ணி வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது என்னது? பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் வித் பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், கஸ்டமரோட ரெக்கார்ட்ல ஓகே, அதர்வைஸ் கேஷ் புக் இஸ் மெயின்டைன்ட் பை கஸ்டமர். எது நார்மல் பேலன்ஸ்? டெபிட்னா நார்மல் பேலன்ஸ் அர்த்தம், கிரெடிட்னா என்ன அர்த்தம்? ஓடி பேலன்ஸ் அர்த்தம். ஏன்னா எப்பப்போ டெபாசிட் பண்றோமோ பேங்க் டெபிட் தானே பண்ணுவோம். whenever you are depositing the money you will debit the banker, whenever you are withdrawing money you will credit the banker. debit balance இருந்தா நார்மல் பேலன்ஸ் அர்த்தம். credit balance means what? it is OD balance. அதே மாதிரி பாஸ்புக் is maintained by whom? banker. அங்க whenever the customer is crediting deposit பண்றான்னு அர்த்தம். credit means deposit is given, normal balance. debitனா ஓவர்ட்ரான் அர்த்தம், ஓடி பேலன்ஸ் அர்த்தம். ரொம்ப சிம்பிள். கஸ்டமர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ நார்மல் பேலன்ஸ்? பேங்க்ல டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தா என்ன பேலன்ஸ்? நார்மல் பேலன்ஸ், பிகாஸ் வி டெபிட் தி ரிசீவர். அதே மாதிரி வித்ட்ரா பண்ணும்போது கிரெடிட் பண்ணுவோம். கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்தா என்ன அர்த்தம்? ஓடி பேலன்ஸ் அர்த்தம். பாஸ்புக்ல டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தா கஸ்டமர் ஓவர்ட்ரா பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். பாஸ்புக்ல கிரெடிட் இருந்தா என்ன அர்த்தம்? நார்மல் பேலன்ஸ் அர்த்தம். அதர்வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெபிட் பேலன்ஸ் இன் கேஷ் புக் ஒரு 1 lakh இருக்குன்னா if there is no difference அது எப்படி இருக்கணும்? credit balance in which book இருக்கணும்? பாஸ்புக்கா இருக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம கேஷ் புக்ல டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தா அது ஈக்குவலண்ட் எங்க இருக்கணும்? credit balance in which book should be there? பாஸ்புக் book should be there.
Why it is so? நம்ம deposit பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? Whenever you are depositing money, what is the entry we pass? Bank account debtor அந்த மாதிரி debit பண்ணும். So debit balance in cash book should be equal to what? Credit balance in passbook. இது ஈக்குவலா இல்லைன்னா difference. For example, let us assume balance as per cash book comes to, என்னோட example ஒரு 5 lakhs சொன்னேன். Balance as per passbook. Balance as per passbook ஒரு 1 lakh தான் இருக்கு. Why there is a difference? நம்மளோட ரெக்கார்ட்ல 5 lakhs பேலன்ஸ் இருக்கு. பாஸ்புக்ல the balance is only 1 lakh. மைண்ட்ல என்ன நினைச்சோம்? our அக்கவுண்ட்ல என்ன நினைச்சோம்? we will have a bank balance of 5 lakhs. பேங்க்ல போய் செக் பண்ணா 1 lakh தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. ஏன் டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னா that is what is reconciliation. We find out the reason for difference through which one? Bank reconciliation statement. How to reconcile? எதனால டிஃபரன்ஸ் வருது? There are two reasons. One is called as timing. What do you mean by timing? Cash bookல first entry பண்ணிருப்போம். Passbookல அப்புறமா entry பண்ணுவாங்க. For example, customer has given the check. Customer check ஒரு 4 lakhs நம்ம deposit பண்ணிருக்கோம். This deposit was made on 30th December 2022. ஓகே, பாஸ்புக்ல இதை எப்போ என்ட்ரி பண்ணுவாங்க? நீங்க டெபாசிட் செக் கொடுத்தோன்னே என்ட்ரி பண்ணிடுவாங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எனக்கு செக் கொடுத்துருக்கீங்க. ஐ வென்ட் டு த பேங்க் அண்ட் டெபாசிட் த மணி. ஹவ் மச் இஸ் டெபாசிட்டட்? 4 lakhs. இம்மீடியட்டா அக்கௌண்ட்ல ஆட் பண்ணிடுவாங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பரத்வாஜ் இன்ஸ்டிடியூட் யூ ஆர் பேயிங் த ஃபீஸ் பை செக். 4 lakhs பே பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஐ டெபாசிட்டட் த செக் ஆன் 31st December. Will it be immediately added in the bank? No. When the bank will add? They will send the check for collection. After the collection is done, the bank will add it. Let's assume in the passbook it is added on 3rd January 2023. 3rd January 2023. Now, within 31st December, I deposited the check. How much? 4 lakhs. Now, 31st closing balance எடுத்தா அந்த 4 lakhs cash bookல include ஆயிருக்கும். Passbookல include ஆயிருக்குமா? ஆகாது. எப்போ include ஆகும்? 3rd January தான் include ஆகும். So there is a difference. Cash bookல we will show 4 lakh more balance. Passbookல எப்படி இருக்கும்? Balance will be low. Cash book balance will be more and passbook balance will be low. Okay, for example, sir class பிடிக்கலன்னு refund கேக்குறீங்க செக்ல. Let's assume we have given refund through check on 30th, 31st, 30th December. ஒரு 10,000 refund கொடுத்துருக்கோம். What is the journal entry we will pass immediately? Student fees account debtor refund பண்றோம். To which account? Bank account. அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம்? 10,000 we recorded on 30th December itself. 30th December itself we have recorded in which book? Cash book. When bank will record this? எப்போ பேங்க்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க? You should take the check to the bank. அந்த செக்கை பேங்க் எடுத்துட்டு போய் நீங்க எப்போ கலெக்ட் பண்றீங்களோ அப்பதான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 30th December is a Saturday or Friday வச்சுக்கலாம். நீங்க ஃப்ரைடே பேங்க் போல, சாட்டர்டே சண்டே நியூ இயர் எல்லாம் பேங்க் ஹாலிடே எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு you are going to the bank on 3rd January only. 3rd January only the payment takes place. Payment எவ்வளவு பண்றாங்க? 10,000 பண்றாங்க. நான் அக்கௌண்ட்ல எப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன்? டிசம்பர்லயே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். பட் when the banker is recording only on 3rd January. The banker is recording only on 3rd January. Otherwise, அக்கௌண்ட்ல நான் 30th December டிடெக்ட் பண்ணியாச்சு. But the banker has deducted? Banker டிடெக்ட் பண்ணவே இல்லை இல்லையா? இப்போ என்ன ஆகும்? I deducted already, but bank has not deducted. Where the balance will be more? Cash bookla balance will be low. I deducted. While giving the check itself, I deducted how much? 10,000. Whether bank has deducted? Bank எப்போ டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களோட பேலன்ஸ்? For example, I given a check. While issuing the check, I deducted how much? 10,000 from the bank balance. When the bank will deduct my balance? Only on 3rd January. Only on 3rd January. Otherwise, because of this, cash bookla balance கம்மியா இருக்கும். Passbookla balance will be more. Passbook balance will be more. This is called as timing difference. What do you mean by timing difference? Time of entry in the cash book and passbook is different. First difference is timing error. Second one is errors. Second one is what?
Errors. The errors may be done by a customer or by a banker. These are the two reasons. Why cash book, passbook balances differ? Because of two reasons. What are the two reasons? Timing and which one? Errors. How to reconcile, we'll see. How to reconcile, we'll see. Pay attention. Let's assume you are given balance as per cash book. Balance as per cash book கொடுத்திருக்காங்க. Prove 1 lakh. Balance as per cash book how much? 1 lakh is given. Now we have to find out which one. Balance as per passbook எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். What is the balance as per passbook? We have to find out. Wait பண்ணுங்க. When balance as per cash book is a starting point, let us assume ourselves as customer. நம்ம தான் customer, bankல account வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி. So we want which one? Balance as per passbook. We want balance as per passbook. Simple. We have to add and reduce to find out it. We have to add and reduce to find out balance as per which one? Passbook. I'll give you transaction by transaction. You tell me, will you add or reduce? Number one, checks deposited but not collected. Rupees 5,000. Decide பண்ணாதீங்க. Listen பண்ணுங்க. Check deposit பண்ணோனே what the customer will do? What is the starting point? Balance as per which book? Cash book. Who are we? Customer. Okay. Check deposit பண்ண நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? நம்ம செக் உள்ள வந்த செக் டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம். செக் டெபாசிட் பண்ண நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ஆட் பண்ணிருப்போம். பேங்கர் ஆட் பண்ணிட்டானா? நோ. அப்ப என்ன பண்ணும்? -5,000. We have added 5,000. Banker add பண்ணவே இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? Less பண்ணுங்க. Because what is our target? We have to get balance as per passbook. Otherwise, check deposit பண்ணே we have added. Our balance will be more. Bank balance will be less. We want that bank balance. அப்ப என்ன பண்ணும்? Less பண்ணுங்க. Next, number 2. Checks issued but not presented for payment. Rupees 3,000. Checks நமக்கு issue பண்ணோன்னு என்ன பண்ணிருப்போம்? Check issue பண்றோம்னா we are paying money. What we would have done? We would have reduced. Bank reduce பண்ணிருக்கானா? இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணும்? Add பண்ணும். Add 3,000. Once again, while issuing the check, we have reduced 3,000. Whether the banker has reduced? No. 3 add பண்ணுங்க. Next. Why? Because we want balance as per which book? Passbook. Next, number 3. Direct payment by customers into bank account. Rupees 4,500. What is it? Customer direct போய் நம்ம bank accountல deposit பண்ணிட்டோம். What the bank would have done? Banker would have added. நம்ம add பண்ணிட்டோமா? நம்ம add பண்ணிருக்கோமா? Customer add பண்ணல. இப்ப என்ன பண்ணுங்க? Add பண்ணுங்க. 4,500. Once again, when customer makes a direct payment to the bank account, what the banker would have done? They would have added. Their balance will be more. We will also add it. So the less add. Wait, number 4. Bills paid by bank not recorded in cash book. Rupees 3,000. Who are we? Starting point another. Balance as per cash book. Who are we? Customer assume பண்ணிக்கணும். Okay. Bills bank pay பண்ணிருக்கான். Pay பண்ணோனே what they will do? They will reduce. நம்ம reduce பண்ணிருக்கோமா? இல்ல. இப்ப என்ன பண்ணுங்க? Reduce பண்ணுங்க. -3,000. Bank reduce பண்ணிட்டானா? நம்ம reduce பண்ணணும். Bank add பண்ணிருக்கானா? நம்ம add பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். So less. Wait. One more thing. Pay attention. Interest credited in passbook only. Interest credited in passbook only 4,500. Passbookல credit பண்றேன்னு அர்த்தம். Deposit பண்றேன்னு அர்த்தம். Credit பண்றேன்னா என்ன பண்றேன்னு அர்த்தம்? Deposit பண்றேன்னு அர்த்தம். Interest credited in passbook only, which means banker has added how much? 4,500. நம்ம add பண்ணிருக்கோமா? இல்ல. இப்ப என்ன பண்ணுங்க? Add பண்ணுங்க. Banker என்ன பண்ணானோ அதை நீங்களும் பண்ணுங்க. So that அவனோட balance வரும். We are customer. We want the balance as per passbook. When you will get the balance? When you adjust according to the other party. One more thing.
bank charges debited in passbook only. Rupees 375. Okay, 475. Bank charges debited na reduce பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். Banker has reduced our balance. நாம reduce பண்ணிட்டோமா? இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? reduce பண்ணுங்க. Minus 475 less. இது பண்ணா ஆன்சர் வந்து. This is balance as per which one? Passbook. Wait பண்ணுங்க. I'll do some more examples so that you will understand better. Example 2. Debit balance. Sometimes இந்த மாதிரி கொடுப்பான். Debit balance as per cash book. Debit balance as per cash book. 75,000. Debit balance as per cash book na normal balance or abnormal balance? Normal balance. Normal balance. Debit balance as per cash book 75,000 கொடுத்திருக்காங்க. Find, question is find balance as per passbook. Okay, point number 1. Uncleared checks. Rupees 6,000. Number 2. Unpresented checks. Rupees 7,000. Number 3. Direct payments into account. Rupees 7,500. Number 4. Wrong credit in passbook. Rupees 2,000. Number 5. Income collected by bank not recorded in cash book. Payment as per standing instruction recorded in passbook only. Rupees 1,875. Find out balance as per which one? Passbook. இவ்வளவு adjustments கொடுக்க மாட்டாங்க. 1 or 2 adjustments தான் தருவாங்க. What do you mean by uncleared checks? Inflow check outflow check? Inflow check. Uncleared na நம்ம deposit பண்ணிருக்கோம் இன்னும் clear ஆகலைன்னு அர்த்தம். We deposited the check but that is not cleared. So while depositing the check, what the customer would have done? நம்ம டெபாசிட் பண்ணோம். செக் டெபாசிட் பண்ணோம்னு என்ன பண்ணிருப்போம்? We would have added. பேங்கர் ஆட் பண்ணிருக்கானா? இல்ல. இப்ப என்ன பண்ணும்? less 6,000. less 6,000. Then unpresented check na outflow check. Issue பண்ணோம்னே we would have deducted. We would have deducted. Whether the banker has deducted? No. So add back how much? 7,000. Direct payments into bank account. Customer direct bankல deposit பண்ணிருக்கான். What the banker would have done? அவன் ஆட் பண்ணிருப்பான். நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும்? 7,500. Let us add. Then wrong credit in passbook. Are we here to rectify? Wait. Are direct எடுத்தோன்னே டிசைட் பண்ணாதீங்க. add less ன்னு சொல்லி. நம்ம ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு இருக்கிறோமா reconcile பண்றதுக்கு இருக்கிறோமா? reconcile தான். credit in passbook ன்னு என்ன அர்த்தம்? credit in passbook ன்னு அர்த்தம் டெபாசிட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். credit பண்ணிருக்கானா பேங்கர் என்ன பண்ணிருக்கான்? banker has added. Otherwise banker has added. Credit பண்ணிருக்கானா banker has added to your account. எவ்வளவு ஆட் பண்ணிருக்காங்க? 2,000. நம்மள ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். சார் அது wrong credit சார். கவலைப்படாதீங்க. We are not rectifying anything. We are here to reconcile. Since 2,000 rupees extra ஆட் பண்ணதுனால the extra balance 2,000 இருக்கும். பேங்க்ல 2,000 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல. ஆட் பண்ணுங்க. சார் அது wrong credit சார். No problem. We are here to only to what? Reconcile, not rectify. Next. Income collected by the bank not recorded in cash book. Bank decide பண்ணாதீங்க எடுத்தோன்னே. Bank income collect பண்ண என்ன ஆகும்? Always அந்த steps மைண்ட்ல போகணும். ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. யார் ஆட் பண்ணிருப்பா? பேங்கர். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள ஆட் பண்ணிக்கணும். பேங்கருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மள ஆட் பண்ணிக்கணும். So அந்த 3 step process always you have to keep it in mind. Not recorded in cash book. Not recorded in cash book. பேங்க்ல ஆட் பண்ணிட்டா நம்மள ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். Payment as per standing instruction in passbook only. Banker paid money. They reduced. Did we reduce? Customer reduce பண்ணிருக்கோமா? இல்ல. இப்ப என்ன பண்ணணும்? Let us reduce.
பேங்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி adjust பண்ணா we'll get the balance 1875 less. So this will give us which one? Balance as per which book? Passbook. எவ்வளவு வரும்? 85,000. This is example 2. Next, wait for example 3. Balance as per cash book 92,000. Balance as per cash book எவ்வளவு? 92,000. Number 1. Checks deposited rupees 54,000, collected only 45,000. Number 2, இந்த மாதிரி கூட question கேட்கலாம். Checks issued rupees 23,000, paid only 17,000. Number 3, checks deposited but dishonored. Bank charges in passbook only rupees 250. Interest credited in passbook only அவ்வளவுதான். Find out balance as per passbook. வெயிட் பண்ணுங்க, எவ்வளவு செக் டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம்? நம்ம 54,000 ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பட் பேங்கர் எவ்வளவு ஆட் பண்ணிருக்கான்? 45,000 தான். இன்னும் பேங்கர் எவ்வளவு ஆட் பண்ணல? Out of 54,000 banker added only what? 45,000 na. How much not added? 9,000 less பண்ணிக்கலாம். less. ஏன் less பண்றோம்? நாம் add பண்ணிட்டோம், banker add பண்ணல, less பண்ணிங்க. Checks issue பண்ணனு how much we would have deducted? 23,000, but banker paid only 17,000. We deducted 23,000, but bank would have deducted only 17,000. என்ன பண்ணுங்க? Less 6,000. Plus 6,000. Yeah, plus 6,000. நம்ம reduce பண்ணிருக்கோம், bank reduce பண்ணலனா திருப்பி add பண்ணிங்க. Checks deposit பண்ணிருக்கோம், but dishonored. Check deposit பண்ண நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? Customer என்ன பண்ணிருப்போம்? Add பண்ணிருப்போம். Banker add பண்ணிருக்கானா? இல்ல. இப்ப என்ன பண்ணுங்க? Less. We have added, but banker has not added because dishonored. Bank charges in passbook only. Passbookல reduce பண்ணிருக்காங்க, நம்ம reduce பண்ணிக்கணும். Minus 250. Then interest credited in passbook only. Passbookல மட்டும் credit பண்ணிருக்காங்க. So what we should do? We should also add it. We should also add it. So balance as per which book will come? Passbook will. Done. Next. Example 4. Now I am starting balance as per, sorry, either இப்படி கொடுப்பாங்க, credit balance as per cash book னு சொல்லுவாங்க, or it is called as what? OD as per cash book. ரெண்டு ஒண்ணுதான். For example, passbookல credit balance இருந்தா it is called as which one? Sorry, cash bookல credit balance இருந்தா it is called as what? OD balance. இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. Credit balance as per cash book or what? OD balance as per cash book னு கொடுத்திருப்பாங்க. Let's assume it is given as 50,000. OD balance 50,000 கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி reconcile பண்றதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நார்மலாவே திங்க் பண்ணுங்க. நார்மலாவே திங்க் பண்ணுங்க. At the end sign change பண்ணிங்க. At the end you change the sign. Okay. Let me to give the same transactions. Credit balance as per cash book, otherwise called as what? OD as per cash book. How much is given? 50,000. How much is given? 50,000. Uncleared check. Check deposit பண்ணிருக்கோம், but collect ஆகல. நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? கஸ்டமர் ஆட் பண்ணிருப்போம். பேங்கர் ஆட் பண்ணிட்டானா? இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? less பண்ணும், but OD starting பாயினால change the sign. Add. See,
இதே ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம், less பண்ணிருப்போம். இது do the opposite. Once I repeat once again. Uncleared check. What do you mean by uncleared check? Checks deposited but not cleared. Check deposit பண்ண நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், what we would have done? We would have added. Check deposit பண்ணிருக்கோம், we would have added. Banker add பண்ணிருக்கானா இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணும், less பண்ணும். But OD starting பண்ணால change the sign. Then unpresented check issue பண்ணிருக்கோம். While issuing the check, what we would have done? We would have deducted. Whether the banker has deducted? No. What to do? We will add back. But since OD is a starting point, minus 7,000. Normal இருந்தா add பண்ணிருப்போம், OD இருந்தா என்ன பண்றோம், opposite. Direct payment by the customers into bank account. Bank collect பண்ணிருக்கான். What the bank would have done? Bank collect பண்ணிருக்காங்க, அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they would have added. We should also add it. But OD starting point என்ன பண்ணுங்க, minus 7,000. Then a wrong credit in passbook, banker has added. We should also add it. But OD starting point என்ன பண்ணுங்க, less 2,000. Then income collected by the bank not recorded in cash book. Income collect பண்ணவன் என்ன பண்ணிருப்பான், they would have added. What we should do, we should also add it. But OD starting point என்ன பண்ணுங்க, minus 1375. Just opposite பண்ண அவ்வளவுதான். Then payment as per standing instruction in passbook only. Pay பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருப்பான், less பண்ணிருப்பான், நம்மளும் ரெடியூஸ் பண்ணணும். பட் OD ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஆட் பண்ணும், 1875 ஆட். இங்க வேணா செக் பண்ணி பார்க்கலாம், இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட், less add less பண்ணிருப்போம், just opposite, add less add. The போட்டிங்க now you will get which one, OD as per passbook. ரொம்ப சிம்பிள். நார்மல் பேலன்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு just at the end change the sign, you will get what, OD as per cash book and passbook. Shall we? Example 5. OD as per cash book. OD as per which book? Cash book. நீங்க தான் அதை சால்வ் பண்ண போறீங்க. 40,000. OD as per cash book how much? 40,000. Think பண்ணி add less decide பண்ணுங்க. I need OD as per which one? Passbook. நீங்க full problem எடுத்துக்க வேண்டாம். This I'll explain logically also. You tell your answer, then I'll explain logically. OD as per cash book. நம்ம யாரு இப்போ, கஸ்டமரா பேங்கரா? கஸ்டமர். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கேஷ் புக்னா நம்ம கஸ்டமரா அசியூம் பண்ணிக்கணும். According to the banker adjust பண்ணுங்க. Since it is OD balance, change the sign at the end. Checks deposited 54,000, collected only 45,000. நம்ம எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம், 54,000. பட் எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? So banker would have added only 45,000. We have added what, 54,000. நம்ம எக்ஸஸ் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எவ்வளவு எக்ஸஸ் இருக்கு, 9,000 எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், less 9,000. பட் OD ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னால add 9,000. ஓகே. Checks issued, நம்ம டிடெக்ட் பண்ணது 23,000, but bank deducted only 17,000. So we have deducted more. How much more we deducted? 6,000 more we deducted, that we have to add. But OD starting point நால என்ன பண்ணுங்க, less 6,000. Checks deposited but dishonored. Checks deposit பண்ண நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம், பேங்கர் ஆட் பண்ணிருக்கானா இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணும், less. But OD starting point நால add 3,200. Bank charges recorded in passbook only. Passbookல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், ES deducted. நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிருக்கோமா இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணும்,
minus 250, but OD starting point naal enna pannum, add 250. Banker has deducted 250, we should also deduct 250, but since OD is a starting point, we add. Interest credited in passbook only. Interest credited in which book? Interest credited in which book? Passbook only. Interest credited in passbook only. 2 minutes. Interest credited in passbook only. How much the banker has added? 300. So we should also add 300. We should also add 300. So OD starting point enna pannunga? Less 300. Less 300. So OD as per which book? Passbook. OD as per passbook. So cash book balance start panna, we should assume ourselves as customer. According to the banker, we have to adjust. According to the banker, you have to adjust. If it is a normal balance, na, think in the normal way. Think in the normal way. OD balance, na, think in the normal way. At the end, change the sign. At the end, change the sign. Okay, with this I will stop for today. Tomorrow I will start with OD as per which book? OD as per which book? Passbook. Or normal balance as per passbook. Now, customer point of view photo. Next class I will do which one? Banker point of view. We should assume ourselves a banker. Customer ke mari adjust pandra mari. Okay. Now you are clear. So balance as per cash book na, we have to assume ourselves as customer. Banker add பண்ணிருக்கானா நம்மள add பண்ணுங்க. Balance reduce பண்ணிருக்கானா நம்மள reduce பண்ணுங்க. Okay. நம்ம add பண்ணிருக்கோம் நான் banker add பண்ணல. அப்ப என்ன பண்ணனும்? Less. நம்ம less பண்ணிட்டோம் but banker இன்னும் less பண்ணலன்னு என்ன பண்ணுவோம்? திருப்பி add பண்ணுவோம். ரொம்ப simple. According to the banker நம்ம adjust பண்ணா அவனோட balance வந்துடும். இல்லையா? That is which one? BRS.